প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমরা এবার এই এক অধ্যায়ের সকল বড় প্রশ্ন অর্থাৎ সৃজনশীল থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আমরা জানার জন্য চলো আমরা স্ক্রিনে দেখি। শিক্ষার্থী, আমরা এখানে কিছু ছবি লক্ষ্য করতে পারছি। ছবিগুলো 2 বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা। শিক্ষার্থী, এবার আমরা একটা ভিডিও দেখব বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইসের। Okay, first we'll look at a simple hub. A hub's job is to connect devices in your network together. Let's see how it works. Let's say host A sends some data to host C. When a hub receives the data, it repeats it out of every port except the receiving one. Host C gets the data, but so does host B and D, so they simply discard it. The hub has many downfalls. It wastes bandwidth, as we've seen when host B and D receives unwanted data. A hub uses something called half-duplex, which means it can't send and receive data at the same time without causing a data collision. This would cause your data to become corrupt and need to be sent again. So in overview, a hub is a layer 1 device, meaning it has no knowledge of addresses. All it does is repeat any data it receives. They have one collision domain and uses half-duplex. This means it can't receive data and receive data at the same time. They waste bandwidth by sending data to hosts unnecessarily. It has security risks because all the hosts receive everyone's data. A malicious user could steal this. Hubs are old technology. They have now been replaced by switches, which we will take a look at shortly. Bridges were introduced to combat some of the shortcomings of hubs. They're used to segment networks into smaller sections. When data reaches the bridge, it decides whether or not to forward the data. It does this by looking at the destination and source MAC address. Every time the bridge receives data, it learns the source address, looks at the destination address, and decides to send the data or discard the data. We will look at this process in more depth when we discuss switches next, as it uses a similar process. So, a bridge is a layer 2 device. This means it can understand and learn MAC addresses. It segments LANs into smaller sections. It has 2 collision domains. This means data can be sent or received on each section of the network at the same time. A bridge usually has 2 ports. Bridges are not used anymore. They have also been replaced by switches. Now let's take a look at switches. Think of a switch as a hub and bridge rolled into one. It connects the devices together, but it can also learn which ports connect to which hosts. Let's see how this works. A switch has something called a MAC address table. This table will list each MAC address and which port it's connected to.
In this example, host A will send some data to host C. The switch receives the data, but as you can see, the MAC address table is empty. The switch in this case will forward the data out of each port just like a hub. Unlike a hub, the switch now learns host A's MAC address can be reached on port 1, or when host C sends data back to host A, the switch knows exactly where to send the data. Now if you notice, the switch has learned that host C's MAC address can be found on port 3. Using this process, very quickly a switch can learn how to reach each host connected to it. Let's review. A switch is a layer 2 device. Like the bridge, it can learn MAC addresses, which are known as layer 2 addresses. A switch can use full duplex, meaning it can send and receive data at the same time. This means each port has its own collision domain. This is a huge improvement over a hub. Because it can learn MAC addresses, a switch saves huge amounts of bandwidth, and now because only the destination host is receiving the data, other hosts can't steal it. Routers. You can think of routers as the doorway out of your internal network and into the outside world. To understand what routers do, let's take a familiar example. Let's say this is your home computer, this is your switch, and this is your router. Now just on a side note, usually a home router has the switch built in, but in an enterprise network, they're separate devices. So on the other side of the router, you have the internet. Let's say you send an email or visit a website. Your computer will send data to the router using its IP address. The router will then forward the traffic out of your home network and into the wonderful world of the internet. When data comes back, the router will forward the data back to your computer. A router is the way out of your internal network. A router uses not only MAC addresses, but also IP addresses, which means a router is a layer 3 device, because IP addresses are known as layer 3 addresses. It usually has 2 ports. A router is highly configurable and has many different features that are beyond the scope of this video. That's it for basic network devices. You've learned about the older hubs and bridges, and also the modern standard of switches and routers. I hope you've enjoyed this video. If you did, don't forget to subscribe, leave a comment, and give a thumbs up. Thank you for watching. শিক্ষার্থী, আজকে আমাদের পাঠ হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট। আজকে আমরা পাঠ শেষে জানতে পারবো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী তা বলতে পারবো, নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য কী তা বলতে পারবো, নেটওয়ার্ক কত প্রকার তাও বলতে পারবো, দূরত্বের ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক কত প্রকার তা আমরা ব্যাখ্যা বা বলতে পারবো, নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক কত প্রকার তাও বলতে পারবো। শিক্ষার্থী, এখানে আমরা ছবিতে কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছি। কয়েকটি কম্পিউটারগুলোর মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ হচ্ছে? না। ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কম্পিউটারগুলোর মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে। কম্পিউটারের সাথে কম্পিউটার যোগাযোগকেই বলে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে তারের মাধ্যমে মানুষে যোগাযোগ। ডান পাশে আমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি? তারবিহীন মানুষে যোগাযোগ, আর এই যোগাযোগকে বলে নেটওয়ার্ক। এবার আমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি? দুটি কম্পিউটার। এদের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? অবশ্যই না। এবার আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি তারের মাধ্যমে একটি কম্পিউটারের সাথে আরেকটি কম্পিউটার যোগাযোগ। এবার আবার ছবিতে দেখতে পাচ্ছি তারবিহীন একটি কম্পিউটারের সাথে আরেকটি কম্পিউটারের যোগাযোগ। আর কম্পিউটারের সাথে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।
প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আমরা দেখব কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, যথা মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ, ক প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, খ পাবলিক নেটওয়ার্ক। ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ, ক পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, খ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, গ মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক, ঘ ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ, ক পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক, খ ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক বা সার্ভার বেস নেটওয়ার্ক, গ হাইব্রিড নেটওয়ার্ক। এবার আমরা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানব। প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মালিকাধীন থাকে। এটিতে কেউ ইচ্ছা করলেই এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না। এই নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা অত্যন্ত মজবুত এবং ট্রাফিক নেই বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর নিজস্ব নেটওয়ার্ক, এটি একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্ক। এবার আমরা দেখব পাবলিক নেটওয়ার্ক। পাবলিক নেটওয়ার্ক সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকাধীন থাকে না। এটি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। যে কেউ চাইলে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে, তবে এর বিনিময় মূল্য পরিশোধ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন মোবাইল ফোন কিংবা টেলিফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম, এগুলো পাবলিক নেটওয়ার্ক। পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক। পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কে প্রত্যেক ইউজার তাদের রিসোর্স অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারে। এই প্রকার নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটারের একই সাথে সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশনে যুক্ত থাকে। এখানে প্রতিটি মেশিন ডিসেন্ট্রালাইজ বা ছড়ানো ছিটানো থাকে। রিসোর্স শেয়ারিংয়ের করে থাকে এই ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা প্রদান করে থাকে। এখানে কোনো ডেডিকেটেড সার্ভার থাকে না, ফলে এখানে কম্পিউটারগুলোর মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে কোনো শ্রেণীবিন্যাস নেই। প্রতিটি কম্পিউটার তার ডেটার নিরাপত্তা বিধানে নিজেই দায়ী থাকে। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা স্টোর, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন চালানো এবং নেটওয়ার্ক চালানোর একটি উপযুক্ত নেটওয়ার্ক হলো ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে একটি কম্পিউটারের রিসোর্স থাকে আর নেটওয়ার্কে অন্যান্য কম্পিউটার সেসব রিসোর্স ব্যবহার করে। যে কম্পিউটার রিসোর্স শেয়ার করে সেটি হচ্ছে সার্ভার, আর যেসব কম্পিউটার সেই রিসোর্স ব্যবহার করে তারা হচ্ছে ক্লায়েন্ট। প্রিয় শিক্ষার্থী, সার্ভার এখানে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারকে বলা হচ্ছে। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে এই ধরনের নেটওয়ার্কের সমস্ত রিসোর্স সার্ভারে জমা থাকা কেন্দ্র থেকে রিসোর্স ম্যানেজ করা যায়। সব ইউজার একই সার্ভারে লগ ইন করে এবং সার্ভারের সিকিউরিটি পলিসি মেনে চলে বলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ককে সার্ভার বেস নেটওয়ার্কও বলা হয়। সার্ভারের সংখ্যা ও স্টোরেজ মিডিয়ার উপর নির্ভর করে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ককে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ক সেন্ট্রালাইজ নেট, খ ডিসেন্ট্রালাইজ নেট। সেন্ট্রালাইজ নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে টার্মিনাল দু ধরনের হয়, যথা এক ডাব টার্মিনাল। ডাব টার্মিনাল হলো এক ধরনের হার্ডওয়্যার যা কিবোর্ড ও মনিটর নিয়ে গঠিত, যার কোনো মেমোরি বা স্টোরেজ এবং প্রসেসিং ক্ষমতা নেই। দুই নাম্বার ইন্টেলিজেন্ট টার্মিনাল। ইন্টেলিজেন্ট টার্মিনালের সীমিত মেমোরি ও স্টোরেজ এবং প্রসেসিং ক্ষমতা আছে। সেন্ট্রালাইজ নেটওয়ার্ক একটি প্রধান কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে, যাকে আমরা সার্ভার বলি, এবং কিছু টার্মিনাল নিয়ে গঠিত হয়। প্রধান কম্পিউটার বা সার্ভার সকল প্রসেসিং এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে থাকে, আর টার্মিনালের মাধ্যমে
ব্যবহারকারী সার্ভারে যুক্ত হয়ে সার্ভিস গ্রহণ করে। এবার আমরা দেখব ডিস্ট্রিবিউট নেটওয়ার্ক। ডিস্ট্রিবিউট নেটওয়ার্ক পরস্পর সংযুক্ত কিছু নেটওয়ার্ক স্টেশন, বিভিন্ন শেয়ার স্টোরেজ ডিভাইস এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ে গঠিত। স্টেশনগুলোর নিজস্ব মেমরি, স্টোরেজ এবং প্রসেসিং ক্ষমতা থাকায় এগুলো লোকাল কাজ করতে পারে। লোকাল কাজ বলতে ওই ওয়ার্ক স্টেশনের নিজস্ব সফটওয়্যার, ডেটা ও প্রসেসিং ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো কাজ করা বোঝায় যে ওয়ার্ক স্টেশনগুলোর মধ্যে এগুলো অবস্থান করে। তাছাড়া এই ওয়ার্ক স্টেশনের সাহায্যে এর সাথে সংযুক্ত সার্ভার কম্পিউটারের সার্ভিসও গ্রহণ করতে পারে। কিছু কিছু ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কে গ্লোবাল স্টোরেজ মিডিয়া থাকে, যার মধ্যে গ্লোবাল ইনফরমেশন ও সফটওয়্যার সংযুক্ত থাকে। এগুলো প্রয়োজনে ওয়ার্ক স্টেশন ব্যবহৃত করতে পারে। তো শিক্ষার্থী, বাকি অংশ দেখব আমরা 2.7 পার্ট 2-তে।